Good morning children. Happy to meet you through this video. In this video, we are going to discuss about motion. That is in 9th standard, unit 2, page number 14. Can you say what is motion? In Tamil, it is called as iyakam. Iyakam என்றால் என்ன? It is nothing but the change in the position of an object with respect to its surroundings. In a single word, we may say it as movement. அதாவது இயக்கம்னா ஒரு பொருள் தன்னுடைய இடத்தை விட்டு மாறக்கூடிய ஒரு தன்மையை தான் நம்ம இயக்கம் அல்லது மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். கேன் யூ கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? எஸ், cars that are moving in the roads, trains along the tracks, rockets in the sky, and so on. There are many types of motion: rotating fan, movement of a swing, etc. Motion can be described in terms of distance, speed, acceleration, and time. In this unit, we are going to study about different types and equations of motions, displacement, velocity, and acceleration. Yes. Now, what is rest? We define motion as the object that changes its position. Similarly, we can define rest as the object that do not change its position. Okay? An activity is given for you. You have to list out the things or objects which are fixed at their position and objects which are changing their position. அதாவது இதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருக்குற பொருள்களில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களில் எதெல்லாம் மூவ் ஆகக்கூடிய பொருள், எதெல்லாம் இயங்கிகிட்டு இருக்கக்கூடிய பொருள், எதெல்லாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சரிதானா? ஓகே. From this you have obtained a clear-cut idea about motion and rest. Now we will pass on to the types of motion. According to physics, the motion can be classified as 4 types, that is linear motion, circular motion, oscillatory motion, and random motion. Linear motion, from the word itself, we may say it is a motion in the straight line. For example, a moving car in a road. Then for the circulatory motion, the motion along the circular path, அதாவது ஒரு வட்ட வடிவமான பாதையில் இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? circular motion சொல்கிறோம். For example, we can say the rotating fan. Okay, fan rotates in the circular motion. The next one is oscillatory motion. Oscillatory motion is nothing but the repetitive motion of to and fro motion. Repetitive to and fro motion of an object in the regular interval of time. For example, we can say the pendulum of a clock and the swing, etc. ஸ்விங்னா ஊஞ்சல் சொல்கிறோம். ஊஞ்சலில் முன்னும் பின்னுமான ஒரு இயக்கத்தை வந்து நம்ம ஆசிலேட்டரி மோஷன் சொல்கிறோம். பெண்டுலம் கிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்டுலத்தோட மோஷனையும் நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஆசிலேட்டரி மோஷன் சொல்லலாம். தென் வாட் இஸ் ரேண்டம் மோஷன்? த மோஷன் அதர் தேன் த அபவ் சைட் மோஷன்ஸ் ஆர் கால் ரேண்டம் மோஷன். ரேண்டம்னு சொன்னாலே இது வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். So there are 4 types of motion: linear motion, circular motion, oscillatory motion, and random motion. Then next we will pass on to the uniform and non-uniform motion. For explaining this uniform motion, let us consider a car which travels 60 kilometer in 1 hour, and the same car travels another 60 kilometer in the next 1 hour, and another 60 kilometer in the 3rd hour, and so on. Now the car covers equal distance at equal interval of time. அதாவது ஒரு காரில் நம்ம பிரயாணம் செய்கிறோம். முதல் 1 மணி நேரத்தில் அது 60 கிலோமீட்டரை தாண்டுது. அடுத்த 2வது மணி நேரத்தில் அது இன்னொரு 60 கிலோமீட்டரை தாண்டுது. அதே மாதிரி 3வது மணி நேரம், 4வது மணி நேரம், ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் 60 கிலோமீட்டரை வந்து அது வந்து என்ன செய்யுது? கடந்து செல்லுது. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லலாம்? ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸை ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் அது வந்து என்ன செய்யுது? கடந்து போகுது. ஸோ there is uniformity in the distance and also in with respect to time interval. Okay, therefore an object is said to be in uniform motion when
it covers equal distance in equal interval of time. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக அது கடந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்போது அதனுடைய தொலைவும் அது கடந்த நேரமும் சமமாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், யூனிஃபார்ம் மோஷன் சொல்கிறோம். தென் வாட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன்? நவ் வி கன்சிடர் அ பஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பஸ் ஸ்டாப். இப்போது ஒரு பஸ் எடுத்துக்கிறோம். பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து அது கிளம்பி போகுது. ஒரு க்ரௌடட் ஏரியா வரும்போது அந்த பஸ்ஸோட ஸ்பீட் வந்து என்ன செய்யும், குறையும். கொஞ்சம் தூரம் கடந்து போயிருக்கு. 5 நிமிஷத்தில் ஒரு இடத்த வந்து என்ன செய்யும், 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கடந்து செல்லும். அதே பைபாஸில் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 2 நிமிஷத்தில் அது வந்து 5 கிலோமீட்டர் வந்து என்ன செய்யுது, கடந்து போகிறத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது there is no regular interval of time and no equal distance. So non-uniform motion is defined as it travels unequal distance in equal intervals of time. Same timeல unequal distance என்ன செய்யுது, அது கடந்து செல்லுது. Therefore, thus an object is said to be in non-uniform motion if it covers an unequal distances in equal interval of time. Now let us pass on to distance and displacement. What is the difference between distance and displacement? Yes, for this, consider a body moving from point A to point B. Look at this figure. Here, a body is moving from point A to point B. Then the body moves along the path is given in the figure. And A reaches the point B in 2 different paths. That is, இப்போ ஏலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பிங்கிற இடத்த அடையிறதுக்கு 2 விதமான பாதையில் பிரயாணப்படுது. ஃபர்ஸ்ட் பாத் என்ன? From A to B is like this. A to B is like this. Then the second path is A to B in a straight line. So first one is that is in a curved path. It is traveling, the body A is traveling from A to B in a curved path, and in secondly the body A is traveling to B in a straight line path. Okay, now the length of the straight line is AB is called as the displacement. The length of the straight line path is called as displacement. Similarly, the total length of the path traveled by the body from A to B is called distance. Now, what is the difference between distance and displacement? இப்போ பாருங்கள், ஏலேருந்து பிக்கு வளைவு பாதை வழியாக வந்த ஒரு தூரத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே நேரம் நேர்கோட்டு பாதை வழியாக வந்ததை நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறோம். அப்போ இதிலேருந்து என்ன சொல்லிடலாம்? வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? See, the actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called distance traveled by the body. அப்போ அதாவது இது ஏலேருந்து பிக்கு வளைவு பாதை வழியாக வரக்கூடியது ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வரலை, சரியா? அதாவது இட் இஸ் நாட் இன் அ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இஸ் நாட் நோட்டட் ஹியர். பாருங்கள், இது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த திசையை நோக்கி போகுது, அப்புறம் இங்கே திரும்பும்போது இந்த திசையை நோக்கி வரும், கீழே இந்த பக்கம் வரும்போது கீழ்நோக்கிய திசையை நோக்கி வருது. அப்போது எந்த இடத்துலையுமே ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் வந்து என்ன செய்யப்படலை, சொல்லப்படலை. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பாதை வழியாக என்ன செய்யுது, அது போகுது. அதை நம்ம டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதாவது இங்கே டைரக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன செய்யலை, மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி. Change in the position of the moving body in a particular direction. Now we already learned it in the 8th standard. That is what is mean by scalar and vector quantity. What is mean by scalar quantity? Scalar quantity means it denotes the magnitude only, but in vector quantity it denotes both the direction and magnitude. For here
distance shows only the scalar quantity. It shows only the magnitude of the distance. Okay, in the displacement it is a vector quantity. It shows magnitude and direction. Now can you differentiate distance and displacement? Yes, the actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called distance, and it is a scalar quantity, while displacement is the change in position of a moving body in a particular direction. This word is very important, particular direction. So it is a scalar quantity as it gives the quantity as this gives the magnitude and also the direction. Next we'll pass on to speed, velocity and acceleration. Like distance and displacement, here speed and velocity varies. அதாவது டிஸ்டன்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எப்படி வேரி ஆச்சோ அதே மாதிரி ஸ்பீடும் வெலாசிட்டியும் வேறுபட்ட தன்மையுடையது. பாருங்கள், what is speed? Speed is the quantity which shows how fast the body is moving, but velocity is the quantity which shows the speed as well as the direction. நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லேயும் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் பார்த்தது மாதிரி இங்கே ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பாடி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது ஸ்பீடு. அதே நேரம் வெலாசிட்டிங்கிறது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது, ஆனால் எந்த டைரக்ஷனில் போகுது, அது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்கிறது என்னது வெலாசிட்டி. ஃப்ரம் திஸ் we can say that speed is a scalar quantity and vector is a velocity is a vector quantity. Okay, now we'll define speed. Speed is a rate of change of distance or distance traveled in unit time. Okay, it is a scalar quantity. I have told it already. The SI unit of speed is meter per second. That is, speed is equal to distance traveled by time taken. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்பீடுங்கிறது ஒரு எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் ஸ்பீடு. சரிதானா? ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம், 5 செகண்ட்ஸில் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன செஞ்சுருக்கு, ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அப்போது அந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்பீட் என்ன, 10 கிலோமீட்டர் per 5 செகண்ட். சரியா? அப்போது 5 செகண்டுக்கு 10 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம். யூ ஹாவ் ஆல் ட்ராவல்ட் இன் பைக், கார்ஸ் அண்ட் பஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், இன்றைக்கி நான் பைக்கில் 80 வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இத்தனை மணிக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணேன், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நான் வில் டிஃபைன் ஸ்பீட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இன் யூனிட் டைம். ஒரு ஓரளவு நேரத்தில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோமோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம். ஆஸ் ஐ ஹவ் செட் earlier, it is a scalar quantity. Then the SI unit of speed is meter per second. Why? The unit of distance is meter and time taken is second. So meter by second. A problem is given for you. An object travels 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? Average speed கேட்டிருக்காங்க. Average speedனா என்னது? சராசரியா எவ்வளவு ஸ்பீடில் போயிருக்கோம். அப்போ பாருங்கள், ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எத்தனை இருக்கோ அத்தனையே கூட்டி அந்த எண்ணிக்கையால் வகுப்போம். இப்போ 10 இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 10க்குரிய மதிப்பை கூட்டி 10ஆல் நம்ம வகுப்போம் இல்லையா, டிவைட் பண்ணுவோம். லைக்வைஸ் இப்போ நம்ம வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு, 16 மீட்டர் 4 செகண்டில், அடுத்த 16 மீட்டர் 2 செகண்ட். ஸோ 16 மீட்டரையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். 16 மீட்டர் ப்ளஸ் 16 மீட்டர் gives 32 மீட்டர். அந்த டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஃபர்ஸ்ட்டு 4 செகண்ட், தென் அடுத்த 2 செகண்ட். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம், 32 ஸ்பீட் பை டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம். ஸோ
32 by 6 seconds. That is equal to 5.33. The unit is meter per second. Therefore, the average speed of the object is 5.33 meter per second. Next, we'll pass on to velocity. What is velocity? Velocity is the rate of change of displacement. We already heard that displacement is a vector quantity. Okay, in this it is the displacement in unit time. That is, it is a vector quantity. The SI unit of velocity is meter per second minus meter per second. That is, velocity is equal to displacement by time taken. Speed is distance by time taken. Here velocity is displacement by time taken. We already know that displacement is a vector quantity, so velocity is also a vector quantity. Next, we'll pass on to acceleration. What is acceleration? Acceleration is nothing but the rate of change of velocity, or it is the change of velocity by unit time. It is a vector quantity. As velocity is a vector quantity, acceleration is also a vector quantity, and the unit of acceleration is meter second minus 2. Meter second minus 2. Therefore, we'll see the formula. Acceleration is equal to change in velocity by time. What is the change in velocity? ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இனிஷியலாக ஒரு வேல்யூ இருந்திருக்கணும், ஃபைனலாக ஒரு வேல்யூ இருந்திருக்கணும், அப்படி தானே? அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறி இருக்கு. அப்போ முதல்ல இருந்தது ஒரு நிலை, ரெண்டாவது இருந்தது இன்னொரு நிலை. ஸோ ஃபைனல் வெலாசிட்டி, சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஃபைனலில் இருந்து இனிஷியலாக நம்ம என்ன செய்வோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? லைக்வைஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன். Okay, final velocity is denoted by v and initial velocity is denoted by u. Therefore, A is equal to v minus u by t. One more important thing we have to notice here. Consider a situation in which a body moves in a straight line without reversing its direction. அதாவது ஒரே directionல போயிட்டு இருக்கு, சரியா? From the above equation, if v is greater than u, what is v? Final velocity. What is u? Initial velocity. Therefore, if final velocity is greater than initial velocity, then the velocity increases with time and the value of acceleration is positive. அதாவது யூ வந்து என்ன செய்யுது? கூடிக்கிட்டே இருக்குது. இனிஷியலில் என்ன செய்யுது? இப்போ பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இனிஷியலில் 0வாக இருக்கும். 0லேருந்து அப்படி கூடி 20, தென் 30, 40 அப்படி போய் இன்க்ரீஸ் ஆகி எங்கே போயிடும்? 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வரைக்கும் என்ன செய்யலாம்? போகலாம். அப்போ 80ங்கிறது என்னது? ஃபைனல் வெலாசிட்டி. 0ங்கிறது என்னது? இனிஷியல் வெலாசிட்டி. அப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூவை விட ஃபைனல் வெலாசிட்டி v வந்து என்ன செய்யுது? அதிகமாக இருக்குது. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த கேஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்ஸலரேஷன் வந்து எப்படியா இருக்கும்? பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, இந்த ரிவர்ஸ் கேஸ், தட் இஸ் இஃப் v இஸ் லெஸ் தென் u, இனிஷியல் வெலாசிட்டியை விட ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து குறையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? இஃப் த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் லெஸ் தேன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, த வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் வித் டைம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆக்ஸலரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். சரிதானா? எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். இட் இஸ் கால்டு நெகட்டிவ் ஆக்ஸலரேஷன். இந்த நெகட்டிவ் ஆக்ஸலரேஷனை நம்ம எப்படியும் சொல்லலாம் அப்படின்னா ரிட்டார்டேஷன் ஆர் டிஸ்லரேஷன். Retardation or deceleration. Okay, if the acceleration has a value of -2 meter per second, we say the deceleration is +2 meter per second square. Okay, that's all children. Thank you. We will meet you in the next video. Thank you.